Migogoro ya wanyama na binadamu kwa miaka mingi imekuwa changamoto kwa mbuga nyingi ulimwenguni. Mwanahabari wetu Joshua Nsare alizuru mbuga ya Lewa kuelewa mikakati ambayo imewekwa na mbuga hiyo kwa kujumuisha jamii kupunguza visa vya migogoro. Migogoro ya wanyama na binadamu ni jambo ambalo hushuhudiwa mara kwa mara na jamii zinazoishi karibu na mbuga za wanyama. Wanyama huuawa, binadamu na mifugo hufariki na hata mimea kuharibiwa na wanyama pori. Hii ni mbuga ya Lewa, mbuga inayopakana na kaunti za Isiolo, Meru na Laikipia. Mbuga hii ikikadiriwa kuwa na ekari 1094 ikijumuisha mbuga zilizo kwenye jamii. 1995, that is when the Lewa Wildlife Conservancy was being established, and then they now opened the small sanctuary to the bigger area of Lewa Wildlife Conservancy, which is 62,000 acres, including Garendare Forest, which is a government property that is about 15,000 acres. And recently, about 5 years ago to 6 years ago, we joined up with Borana Conservancy on the western part of Lewa. That's bring another 21,000 acres. So as we speak, we are talking of 93,000 acres, including Lewa and Borana landscape. Mbuga hii ina mazingira safi kwa wanyama na jamii zinazoishi karibu. John Pameri ni mkuu wa usalama katika mbuga hii na pia ni mtoto kutoka jamii inayoishi karibu na mbuga hii ya Lewa, akiwa amehudumu kwa miaka 25 hapa. Anatueleza kuwa hapa jamii imefaidi pakubwa na kupunguza migogoro ya wanyama na binadamu. Basically, anywhere that you have a park or a conservancy, we have communities around those areas, and those communities, they are the key important theme to protect this wildlife. Because when you talk of poaching, where you have poachers coming through the community, so you need to have your team, which is community, really to support you in terms of communication, in terms of information gathering. So communities are really playing a key role in terms of conservation. Being able to work with the communities in the neighborhood so that they can establish what we call community-based conservancies. So we have got quite a number of conservancies that surround us. We've been working with the Kenya Wildlife Service and the Northern Rangelands Trust so that the communities can set aside their land so that they can increase value of that piece of land that they are having through taking care of wildlife and the natural resources that they have. Vikosi vya kuwalinda wanyama vimejihami vilivyo na havifanyi kazi peke yao. John Pameri, kiongozi wa vikosi hivi, ananieleza haijakuwa rahisi. Wakati mwingine vikosi hivi huhongwa na wawindaji haramu kuwaua wanyama kupata pembe. In 2012 we had a challenge where we lost a couple of rhinos through the poaching, and those rhinos, there are people who have been involved within the system in terms of those poaching. You know, some of the rangers being compromised, being paid a lot of money really to give information in terms of where the rhinos are, where the armed teams are. So we had a challenge on that time. And then we sit down and we structure our security system where we have our armed teams separately using different radio channels. We have general security using different channels so that we can able really to manage all the teams on the ground. And then since that time, we managed really to stop that incidences of poaching all through to last year, where we lost another 2 rhinos, white rhinos. And last year, we lost just right on the boundary, on the northern boundary of Lewa, where we believe on that particular area, it is a gap, which there's been a lot of threat on that gap. Licha ya changamoto hiyo, mbuga ya Lewa imewekeza katika teknolojia ya kisasa. Purity wa Moyo, afisa wa afisi ya mawasiliano, anatueleza jinsi teknolojia imesaidia katika kufuatilia idadi ya wanyamapori katika mbuga ya Lewa.
Yeah, if a ranger has got a problem, you know, most of the problem that we have in the field is being charged by a buffalo, maybe an elephant or even a lion being after him. So because those radios they are carrying, their GPS enabled, there's a certain button that we have shown them. If a ranger is in that situation, you just have to press that radio. After pressing that radio, it will show here on the screen that he is in emergency status. What the radio will do, it will change. Maybe that radio was in blue color, it will automatically change to red and start blinking. So I'll know that he needs my help. So there's a lot that really we are now trying to do in terms of technology. And we have a place we call JOC, Joint Operation Command Center, whereby all this communication come back to and all the data being collected. You can able really to get all these maps of each patrol and the effort of each patrols and what is being reported. Imebainika kwamba suala la uhifadhi si la mbuga tu. Jamii zinazoizingira mbuga ya Lewa zimeanza kujifunza namna ya kuhifadhi mbuga hii na kupunguza migogoro ya wanyama na binadamu. The Conservancies, which has been established through the idea of conservation, started from Lewa. And in 1995, that is when the Ilingwesi Community Conservancy, which is neighboring us on the northern boundary, was being established. And then there was another one called Namunyak, a bit far from about 100 kilometers from here. Those two community conservancies becoming the first community conservancies to be established in 1995, and it becoming a learning point for all other community areas to learn about conservation. So instead of now people really coming to Lewa and looking, Lewa, they start now going to talk to the elders on those community conservancies and ask any question they want in terms of the benefit, what is the benefit they are getting. Washikadau mbalimbali wamejitokeza kuhakikisha ua umejengwa na sio kuwatenga binadamu kutoka kwa mbuga ya Lewa, bali kuhakikisha pana utulivu na uhusiano baina ya pande ya mbuga na jamii. We have really fenced all around Lewa compared to other community conservancies which are not being fenced, is that because we have rhinos here and we don't want rhinos really to go out. The other thing is that to stop human-wildlife conflict happening, you know, wildlife getting out and going to the communities. So the fence is there to stop human-wildlife conflict, to keep wildlife on this side and to keep the communities happy on the other side. Ndani ya mbuga ua zimewekwa kudhibiti ukuaji wa miti na nyasi ili kukidhi lishe ya wanyama kwenye mbuga wakati wa kiangazi. We do establish what we call exclusion zones. 2 strands of wires positioned 7 to 8 feet high to keep away we call them the mega herbivores, the giraffes and the elephants. So those kind of 2 species are kept off that kind of area so that they can be given time to regenerate. Because that kind of an exclusion zone is fully fenced with electrified wires. All the other small game, including buffaloes and zebras, rhinos, they can go under. But giraffes and elephants, you keep them off. Then you give that kind of an area about 5 to 10 years. And most of the times it does recover. Tena giraffe hata kulala hawezi lala. Mumeona imewekwa net kutoka chini mpaka juu. Hiyo tunaita predator proof. Hiyo inazuia mpaka wale wanyama wadogo kuvuka kwenda pande ya community. Hata wale huwa wanachimba kwa sababu hii net imechimbiwa chini. Unaona? Sasa hiyo inazuia wanyama wote. Unakuja kwa ingine mliona pengine chini kidogo iko na waya peke yake. Hiyo tunaita 12 strand. 12 strand hiyo naye inazuia tu wanyama, pia wanyama wote, lakini hao wanyama wadogo wadogo iwezi zuia kwa sababu kuna spaces kutoka chini mpaka juu. Ukikuja kwa hii kuna ingine naye kwa barabara kama mnatoka kwenda lami, mmekuta ingine inaitwa short fence. Hiyo pia naye inazuia wanyama wote isipokuwa wale wanaenda na chini. Lakini kama swara, labda swara akiwa amefukuzwa ndiye anaweza ruka kwa sababu pia imefungwa outriggers, zimeangalia pande hii na pande hii. Imewekwa butterfly hivi. Kwa hivyo mnyama akitoka pande hii anakuta amezuiliwa, akitoka pande hii anakuta amezuiliwa. Kwa sababu tuseme mimi ndio huwa nafuata hii laini, najua moto yangu inasoma nini. Kwa hivyo nikiona inasoma kidogo, nitajua moto yangu iko na shida. Na kama iko na short, mpaka nifuate.
Naweza enda nikute si short, nikukatwa imekatwa na ndovu. Sababu pengine ndovu alikuwa ameingilia mahali fulani. Hii itanisaidia kufuata mpaka nijue mahali short iko, kwa sababu hii moto itaenda ikipungua mpaka mahali short iko. Haya, kama nikukatwa imekatwa, nitakuwa na hiki kifaa. Hii inaitwa strainer ama chain kasa. Nitaenda nishikanisha ile waya, hii inanisaidia kwa kushikanisha waya. Tuseme sasa hii ndio ilikuwa imekatwa hapa na nataka kuweka joint hapo. Kwa hivyo nitaweka chain yangu. Na nikiweka chain yangu, nitaanza kukasa waya yangu. Unaona? Alafu ikifika ile kiwango mimi nataka, nitaweka kiraka. Serikali imeipa mbuga hii nafasi na hadhi ya kuwa na maafisa maalum ambao wanawalinda wanyama, na iwapo dharura itatokea katika jamii, maafisa hawa wa polisi hutumwa kusaidia. I can put it as a private sector that the Kenya government, they have really realized that we are doing great job here, and they give us a status of national police reservist, whereby we have almost 30 national police reservists based here, employed by Lewa. The thing only government they have really done is the status they have given and the firearms. So those firearms, they are all not only for protecting wildlife within Lewa, it's even protecting the properties of the communities outside the fence. So they can be called by the communities to respond on some of the issues outside. Kutokana na mikakati hiyo ya kuhifadhi wanyama, mbuga ya Lewa imewaajiri wanakijiji kwa 80% ili kuendeleza uhusiano mwema wa ushirikiano. We are talking of 80% of our employees, which we are talking of 300 staff, permanent staff, without including the casuals that come day and day for a day work in terms of conservation. And it's something that I can really say in the world that really we need really to get conservation across the continent, so at least people to understand about conservation. It is a benefit to the community. These communities, they are living with wildlife, and this is our goal. You know, when the other countries are talking of the real goal, as we are talking of wildlife, which are our goal for this part of the world. Ujenzi wa ua, uwepo wa maafisa wa kulinda wanyama na jamii kwa jumla ni miongoni mwa mikakati ambayo imewekwa kuhakikisha uhasama baina ya wanyama na binadamu umedhibitiwa ipasavyo. Nikiripotia TV47 kutoka pembeni mwa mbuga ya Lewa, kaunti ya Meru, jina langu ni Joash Onsare.